Hey, everybody. Welcome back to BioNexus Health podcast series, Autism Uprooted. Today, we have with us a family from Spain, and they will be sharing with us in English as well as in Spanish. So a little bit of another unique situation here, trying to reach the Spanish-speaking families and to share hope and healing. So we will be speaking in English as well as in Spanish with respect to the road to recovery for Ángel. So today we have with us Eladio and Elena, and they are Ángel's parents, and they have very kindly agreed to do the podcast bilingually. So it's going to be awesome. I'm so glad you're here with me today. And let's go ahead and welcome Elena and Eladio to today's podcast. Welcome to the BioNexus Health podcast with Dr. Jodie A. Dashore, who holds a PhD in integrative medicine, is board certified in integrative pediatrics, an internationally recognized pioneering clinician, and author. And now here's your host of BioNexus Health podcast, Dr. Jodie A. Dashore. Hey, Eladio and Elena, how are you? Good, we're fine. Good. I know you guys are in beautiful warm weather, and we have like 1 foot of snow right outside my window. Here the weather is really nice. Sure. The change weather will be in a couple of days, something like that, but a good weekend. Yeah, today we are gonna reach like 70 Fahrenheit, which is wow. This is Oh, great. well. All right then. Okay, enough about the weather. I'm jealous. You know what? So I'm really looking forward to today's podcast. Thank you so very much for agreeing to do a bilingual podcast and sharing your success story with your son. How I believe, how it's going to work, folks, is that I will be asking my question in English, and Eladio will translate that into Spanish, and then both Elena and Eladio will answer in Spanish for our to try and reach Spanish-speaking families around the world, and that's going to be a lot of families. Already, as you may know, BioNexus Health is helping patients in more than 73 countries around the world, families in more than 73 countries. So I'm going to try and do podcasts like this in different languages. So today we have Spanish. Tomorrow I have one family from Serbia. Serbia, Croatia, and mom has the child's mother has agreed to do a similar bilingual podcast. I think it'll be awesome. Yes, it opens the opportunity to other people. Abre la oportunidad a otra gente de poder acceder a La información. Sin tener que saber el idioma. Sí. So you speak Spanish too. Habla español también. Un poquito. Muy bien. From my side, right, in the United States, I mean, I want to learn Spanish, now that my son Brian is in college. I'm an empty nester. I mean, I still cook meals for him, right, because he's on a special diet, but for the most time. So now one of my projects here is to learn Spanish, and I hope a couple of years, because I'm planning on moving to a predominantly Spanish-speaking part of the country, so it would be beneficial. Brian can speak Spanish very well. I'm the one who has to learn a little bit more. I mean, I can speak things like, if I need to evaluate a patient, I can say, can you stand up? Can you sit down? What hurts? Blah, blah, blah. But I would love to be fluent. But anyways, so let's proceed. So Eladio, can you and Elena please tell us
how did you find BioNexus Health? How did you hear about me? And what made you decide to use the all-natural herbal approach to autism? La doctora Dashore nos ha preguntado que cómo es que dimos con ella y por qué hemos decidido iniciar la ruta de la medicina natural y la hierba. Todo empezó a partir de un resultado de un análisis que hicimos sobre MOS y empezamos a informarnos sobre el tema, a ver vídeos y ver qué posibles rutas podíamos encontrar. Y entonces, a través de una conferencia que ella dio, nos pareció muy interesante su acercamiento, cómo soluciona ya el problema. Y decimos, además, una de las cosas que el gran problema que se encuentra es que normalmente la gente sabe de pediatría, solo sabe de pediatría, o un neurólogo no sabe de pediatría. Entonces, una de las cosas que dijimos, vale, necesitamos a alguien que sepa sobre autismo, que sepa sobre MOS, pero a la vez sepa sobre neurología, porque es algo importante, porque claro, cuando hablamos con un neurólogo no sabe de dietas, cuando hablas con alguien que sabe de dietas no sabe de cerebro, y encontrar a alguien que supiese de todo fue algo que dijimos, por aquí, ¿no? Y la doctora Dashore es la perfecta unión de todo esto. Okay. So now let's talk about, so you explained what brought you to BioNexus Health, and why did you decide to go with the natural herbal protocol, right? Okay. Can you tell us a little bit about, I mean, Ángel is bilingual. He understands Spanish and English, which is quite amazing. We do have many families around the world whose children who would like their kids to be bilingual, their native language as well as English. So can you tell us a little bit about Ángel's journey from the beginning? What symptoms did he have when you brought him to me? And once we started doing all of the testing, what do you remember that we found in the testing? Remember, we actually tested for mycotoxins and mold and infections and Lyme disease and his gut stool testing. So we did a whole lot of testing to understand the kind of infections and toxins and medical conditions that Ángel had. So can you talk about his symptoms, as well as what kind of tests we ran and what we found in the testing? La doctora Dashore nos pide que expliquemos un poquito cómo ha sido todo el camino de Ángel en su evolución desde que empezamos, qué tipos de análisis se le han hecho y infecciones que se encontraron, o sea, cuáles fueron los resultados de su análisis y un poco pues qué es lo que hemos visto de mejora en el niño. Pues Ángel partía desde un buen punto, una buena base, no es un niño que tenga un autismo muy profundo. De hecho, aunque está en una clase especial, el nivel que tiene es un nivel alto, ¿no? Entonces, los análisis, por ejemplo, los de nivel intestinal y de virus salieron prácticamente todos bien. El mayor problema que teníamos eran de MOS y de, ¿cómo fue esto de toxinas ambientales? ¿Cómo se llama? El GPL tox, ¿no? Salió bastante mal. Y una de las cosas que, por lo menos para nosotros, fue coherente al ver que estaba, porque ese análisis es un análisis de orina y salían los marcadores muy disparados, muy fuera de rango, y decimos, claro, por un lado dice, bien, porque lo está echando, ¿no? Es decir, no es algo que el cuerpo está siendo capaz de echar cosas fuera.
Pero lo que ella nos dijo y dijimos, tiene toda la razón, dice, a mí no me preocupa que esté echando, lo que me preocupa es dónde va lo que no es capaz de echar. Porque claro, el problema es que tu cuerpo tiene una capacidad limitada para poder procesar toxinas, no puede procesar infinito, ¿no? Entonces, si el cuerpo es capaz de mover determinada cantidad de cosas y echa la mitad, el problema es dónde se queda el resto, ¿no? Que te puede ir generando un montón de problemas por eso mismo, porque el cuerpo no es capaz de lidiar con tanto. Y empezamos a tratar eso y la verdad es que hemos visto mejoras, por ejemplo, a nivel imitación, ha mejorado mucho, ha mejorado también a nivel de comprensión. Su profesor dice que comprende mucho más inglés en este año. También a nivel social, de salud. Bueno, él es un niño muy cariñoso, pero por ejemplo juega mucho más con sus hermanos, interacciona mucho más. ¿Qué más? Por ejemplo, te coge, bueno, primero empieza a recoger la mesa, por la vajilla, cosas así, ¿no? Está ayudando en pequeñas tareas, entiende más las órdenes que se le dan, si es más consciente del medio que le rodea. Y otra prueba que hicimos fue para saber si tenía inflamación neuronal y los marcadores salieron ligeramente afectados. Y también eso es otra de las cosas que se han ido tratando durante todo este periodo. Okay. I sort of understood, that you explained about neural inflammation in the brain and in the gut, etc. Right. Okay. Awesome. So let's talk about once you started the customized BioNexus protocol, right? First of all, after we got the lab results back, we were able to fully customize the protocol for Angel. And once, hello, that's quite all right. Oh, it's so cute. And once you started Angel on the full customized protocol, what progress did you see? Sí, la doctora nos pregunta que después de iniciar el protocolo especializado que ella nos puso, ¿cuáles han sido las mejoras que hemos visto? Más o menos lo que hemos dicho antes, ¿no? Mucha mejora en la imitación. De hecho, ahora mismo cuando él quiere algo, da igual si estoy haciendo así, él hace así, o si empieza a hacer así, él se pone a imitar como diciendo, yo sé que yo tengo que imitar para tener algo. Entonces, su nivel de imitación ha mejorado muchísimo. Es un poco lo que hemos dicho antes, más consciente del medio que lo rodea, juega más con el hermano, entiende órdenes relativamente complejas, tanto en español como en inglés. Está siguiendo más rutina del mismo de llego a casa, me quito los zapatos, los llevo al armario, la mochila, la dejo en su sitio, saco el de la comida, una carpeta, como venga, todo esto hay que, sin decirle nada, él sabe como determinadas rutinas que hay que seguir siguiendo y sin decirle nada, él mismo toma la iniciativa. Y también está mejorando en flexibilidad. Hasta ahora, a lo mejor pequeños cambios en su rutina resultaban en una... Sí, por ejemplo, se tenía que poner primero la camiseta y luego el pantalón. No podía ponerse el pantalón y luego la camiseta. Ahora, por ejemplo, no tenemos problema. Y ahora, es una tontería, ¿no? Pero son para pequeñas nosotros cosas que van flexibilizándolo y van haciendo que el niño vaya avanzando poco a poco en su desarrollo. Wow. Okay. So how do you feel after seeing all of this progress? Did you, when Angel was first diagnosed with the Autism Spectrum Disorder, did you know that you would see so much progress, and did you know that Angel had so much potential
because, you know, in most countries, what I've heard is the pediatrician gives the diagnosis and says that that's it, you know, there's no cure. He's going to be autistic for the rest of his life. So I'm sure in Spain as well, it must be a similar story. But how do you feel now? La doctora nos pregunta que cómo nos sentimos ahora viendo que es posible. No, que bueno, que el diagnóstico normalmente, aquí tienes el diagnóstico. Aquí hay un diagnóstico, esto es lo que hay y no hay forma de mejorar, está, ¿no? Y pues, lógicamente siempre hemos esos cambios. Pues bueno, nosotros desde el día 1, bueno, siempre tienes como tu fase que necesitas procesar la información, pero somos unas personas inconformistas. Y llevamos mucho tiempo trabajando, mucho tiempo investigando, mucho tiempo leyendo sobre distintos protocolos, gente que conocemos que han recuperado a su hijo con distintos protocolos. El problema es que no hay un protocolo que le funcione a todo el mundo. Conozco gente que ha hecho una cosa y le ha ido muy bien y la otra persona ha hecho lo mismo y no ha hecho nada o ha ido para atrás o mil cosas, ¿no? Pero creo por lo menos en España la visión es, bueno, lo único que puede hacer es ir a la logopeda, al psicólogo y ya está. No hay más. Es decir, y hemos tocado muchas puertas en España, hasta los neurólogos jefes de departamento que se supone que saben mucho, y ha habido un momento en que ellos mismos nos han dicho, es que tú sabes ya más que yo, es que hemos llegado a discutir protocolos que hemos dicho, no, sé yo ya más que tú, ¿no? Entonces da gusto poder encontrar a alguien que sepa más que tú. O que sepa guiarte. Sí, por lo menos dices, vale, tengo como determinadas piezas de una historia o de un puzzle que deben de ser puestas de una forma para que funcionen. No es como ahora esto y ahora quiero, no. Sí, tienes que hacer hasta ahora todo lo que habíamos hecho, y creo que lo que la mayor parte de la gente hace es probar distintas cosas sin ningún sentido. Ahora pruebo esto, ahora pruebo lo otro, voy a ver si funciona o no funciona, si doy con la tecla, y no hay una coherencia, no hay un camino siempre a seguir, y la verdad es que el protocolo que sigue la doctora Dashore es un camino, y siempre nos dice, no, hay un tiempo para cada cosa, ¿no? Y no, hasta decimos, ahora, hemos hecho esto ya, no, pero no era el momento de haber hecho esto. Y claro, todo tiene su momento. Aquí el orden de los factores sí que afecta al producto. Okay, you know, Elena's happiness and smiles are like so infectious, and I'm like, yes, awesome. I'm always happy. I'm always smiling. It's something that I think that life is short. Yeah. I prefer to smile than be serious and be sad. It's something that I decided when I was a kid, that I hear a sentence that said, smile. Ángel, also your smile was sad, because it's more sad not be able to smile than have a sadly smile. Something like that, because in English it's hard to say. But I said it's something that touched me inside, and I said it's something that it's good to smile, to feel. It's the first step to feel good, be positive, have energy to work on all that thing that we have to do. I couldn't agree with you more. That is correct. You know, we do get challenges and difficulties in life, but staying positive is very helpful. It's very inspiring. You know, it goes a long way towards success. You know, and like you said, you know, there's this one life we have right now, and it is either we can be happy or we can spend the life being sad. But yes, it's better to be positive. And you know, our children, especially children on the spectrum,
are so sensitive. You know, they actually pick up the mood of mom and dad as well, right? You know, and then what I observed with my son as well is that if I am sad, he gets sad, and somehow, you know, they seem to think that we are sad because of them. And I had to explain, no, Brian, it's not your fault. You know, it's just that, you know, today mama is just, you know, feeling a little bit sad. Like I remember when my mom passed away and I was inconsolable, you know, Brian couldn't understand what was going on. And then I said, no, it's not you, honey. I mean, something sad happened to me and that's why I'm sad. But usually we are always happy, you know, as a family trying to do things and yeah, you know, spending time in nature. Are really empathetic because they catch the feeling. Yes. They're not able to understand why are you feeling this way or what's the problem, but the vibration, yes, that you emit, your feelings, he's able to catch everything. exactly. Yes. Yeah. I believe that. So listen, you guys know, did you guys know that I am an autism mother myself? And, you know, had you heard about my son? Because all of the whole BioNexus protocol, or the full herbal protocol, I actually created to help my son. And because it helped my son, you know, I decided to share it with other families as well. So I want you to, if you can translate that, I'm just wondering. La doctora Dashore dice que, bueno, pues que si sabíamos que ella misma tiene un hijo con autismo, que desarrolló todo el protocolo para intentar ayudar a su hijo para todas las distintas fases y que bueno, pues una vez que desarrolló el protocolo, pues lo está aplicando también para otras personas. Okay, so did you know about it? Had you heard about my son's recovery? Yeah, yes, we know. Sí, nosotros sabíamos de la historia de su hijo. Ah, okay. Sabíamos que fue capaz de sacarlo del espectro. Okay, very good. So now we still have a little bit of ways to go, right? Angel has a lot of potential, and as I mentioned, you know, we have at least 3 to 4 steps additional to go with language and what have you. But you know, I think you said you also explained to the people watching that he's doing well academically, right? Okay. I just want to be sure, you know, that you spoke about his cognitive recovery, that he's done really well, his language and communication, his academics. I think Elena spoke about his being able to take care of himself, right? Getting dressed and what have you. All of that has been mentioned, right? Okay. La doctora Dashore quiere que digamos un poco sobre el desarrollo académico de Ángel y de su desarrollo cognitivo. En realidad, yo siempre he creído que Ángel, el nivel cognitivo de Ángel siempre ha estado ahí, siempre ha tenido un buen nivel cognitivo. Todo el mundo nos lo ha dicho. Es decir, no es algo que, digamos, bueno, yo como padre no soy objetivo y siento que, ¿no? El problema siempre ha sido un problema de comunicación principalmente, y en el colegio, bueno, la realidad es que los profesores se quedan sorprendidos de ver cómo el niño evoluciona, cómo es capaz de ir adaptándose y consiguiendo las distintas metas que se le van proponiendo a lo largo del tiempo. Porque la cuestión es que como ven que no es capaz de hablar, piensa que su nivel es bajo. Pero no es, y claro, de primeras te toca pelearte y decirle, no es un nivel bajo, perdona, pero no, que un área esté baja no significa que el resto esté baja. Maybe he's not able to speak, but his cognitive level, it is, I mean, the one that he should have.
Yeah, we have some delays because of the language, because it's harder to teach everything without even more when the level of knowledge is higher. For example, it's difficult to explain an equation without words. Explain what is x. This is a sum here. Is an addition here. In the other side, in subtraction. This is, for example. Una cosa curiosa es que el niño es capaz de leer, pero no es capaz de hablar. Y eso resulta un poco... Both languages, en dos idiomas. En dos idiomas, y eso es difícil de entender para nosotros, ¿no? He's able to read in both languages, but he is not able to speak. No, out loud. So it's sometimes at least... Sometimes it's frustrating, but sometimes... So now, when you say not able to speak, you don't mean literally that he is mute, right? No. He's able to say small phrases. His language did come in both Spanish and English, but he's not having conversation. No. Así es. What you mean, right? Él nos pregunta que si él es capaz de... Que no es mudo total, es decir, no es un el niño no es que no sea no verbal, sino, como dirían algunas veces, poco verbal. Habla, pero habla poco tanto en español como en inglés. Right, okay, yeah. Now, one important thing I think that people need to know is that the entire BioNexus consultation and protocol is online. It's virtual. They don't have to fly down to the USA to come and see in person, and everything can be done from home for them pretty much, right? So all of the testing, all of the medicines, everything can be shipped home. It's pretty much all over the world. So I think that would be an important point, because many times, people lose hope by thinking that, we can't afford to travel and treat. So, and plus, even if it's not a question of resources, it could be a question of how do you travel so long with an autistic child. So I just want to be sure that people understand it can be done from home. Sí, una de las cosas más importantes que tiene el tratamiento con la doctora Dashore es que el tratamiento no tiene por qué ser presencial, puede ser online, no hay ningún problema. De hecho, claro, nosotros, de hecho, aunque estamos en el mismo país, vivimos en Estados Unidos, en Texas, y ella vive en Nueva Jersey, no nos hemos visto físicamente, ¿no? Todo ha sido online. Claro, para nosotros todo el ir tema hasta allí de análisis que se le han hecho a Ángel han sido a través de vía correo. Eso, la verdad es que hace que sea mucho más accesible el hecho de no tener que estar trasladándose hasta la consulta. Hace que sea muy conveniente. Sí, porque para nosotros es que estamos hasta en distintos usos horarios, entonces ir para allá, no sé, en avión pueden ser 5 o 6 horas de avión, y 5 o 6 horas de avión con un niño es difícil, ¿no? Yeah. I keep saying awesome because, I am so grateful to both of you for doing this today. It'll be so helpful to many. I'm pretty sure. Can you summarize? Eso es perdón que la interrumpe, sorry to interrupt you. Eso es también lo que nosotros queremos hacer con esto, que otra gente pueda entender el mensaje, que llegue a más personas y que más personas puedan aprovecharse de... Y que no se queden con lo que le dice el médico de no, esto es lo que te ha tocado, asúmelo y ya está. Yeah, so, o como una sentencia de muerte, ¿no? Hay mucha gente que tiene como, ya, tienes es un síndrome, no se cura, no se puede hacer nada, ya está, ¿no? We want to share with other people, just there's something more, we could do more for our children, and
that's why we also wanted to do it, just to make it more accessible to to help other people. anyone that So language is not a barrier. Ah, right. Oh, wow. Okay. I'm really glad you mentioned that, because I was going to ask you to summarize and see if you had any words of inspiration and encouragement to so many parents of children diagnosed on the spectrum out there, that there is hope, and to not think that this is a life sentence, and to actually look at research and see where the most modern treatments for autism, and modern treatments include natural treatments. Allopathic medicines, we know, don't really work too well for our kids because of the leaky gut. So is there any words of encouragement that you would like to say? La doctora Dashore quiere que ahora digamos pues algunas palabras de aliento y de ánimo, y que en realidad cuando uno le dan el diagnóstico de un niño con autismo, parece que es una sentencia de muerte, que eso es lo que hay, que lo único que queda es conformarse y hacer tratamientos tipo ABA o algún otro tipo de intervención así, pero la gente siempre no tiene en cuenta de que hay otra... Hay más alternativas. Hay más alternativas, entre ellas la parte natural. Nosotros siempre hemos sido muy a favor de las terapias naturales. Y bueno, pues yo creo que tanto Elena como yo siempre hemos pensado que aunque a nosotros nos dijeron que nuestro hijo tenía autismo, pues si pasamos por esa fase de duelo, como todo esto, cuando uno le dan esa noticia no se la espera. Y pues después de las distintas fases del duelo no nos queda otra cosa que ponernos a trabajar con nuestro hijo, ver cuáles eran las opciones, y como he dicho, nosotros somos muy dentro de la onda natural, de todo lo que sea hierba, y desde luego nos hemos sorprendido. Yo creo que cualquier padre que le digan que a su hijo no puede evolucionar, que se quede ahí, que se quite esa idea de la cabeza, que siempre hay posibilidad de mejora, que cualquier pequeña mejora, aunque sea muy pequeña, significa un mundo para el niño y para los padres, para el desarrollo de esa persona. Y bueno, que la gente busque, que no se quede quieta, porque en realidad no tenemos otra opción. No tenemos la opción que si tú no peleas, nadie va a pelear por ti. Así es, no queda otra opción. Hay que luchar por nuestros hijos, sacarlos adelante y conseguir que el día de mañana sean los más autosuficientes posible. One thing that is important to understand is that there is no magic pill, and it's not possible to fast track progress, right? It's important for people to know that it takes time to see the kind of results that you guys have seen. You have to give it time, because for many of our kids, the toxins, they go intracellular, they're inside the cells, and little by little, we have to start to detoxify the child. So it is important for parents to be patient, but there is a lot of good news, and you can see a lot of progress is entirely possible for a child on the spectrum, right? As you know, my son is now in medical school, and he wants to become a pediatric immunologist, and he wants to do the same thing. He wants to help children on the spectrum. Now, pediatric immunology, because of PANS-PANDAS, right? So if he wants to specialize in PANS-PANDAS, he has to become
a pediatric immunologist. So that's his goal. But yeah, it's entirely possible. Yeah. Sí, una de las cosas que la doctora quiere hacer llegar es que, bueno, aunque no hay una pastilla mágica, no hay una píldora mágica que se le dé al niño y el niño mejore de la noche a la mañana, ¿no? Todo Y esto rápido, ¿no? rápido. Esto es una Como decimos nosotros, una maratón. Es una maratón, no una carrera de fondo, tiene que ir todo poco a poco, los avances que se van ganando se van manteniendo, pero yo creo que al fin de cuentas todo merece la pena cuando uno va viendo los pequeños avances. Uno como padre siempre quiere que su hijo avance bien rápido, pero cuando uno se da cuenta de que si se van alcanzando metas, aunque sea poquito a poquito, merece la pena el avance. Es que tienes que dar tiempo al cuerpo, no es algo, no es cambiarse de camisa. Es un daño celular que hay que ir reparando poquito a poquito, que no ha sido un daño durante muchísimos años de distintos factores ambientales, tóxicos, mermó, diferentes cosas que al fin y al cabo han estado haciendo daño y no podemos pretender solucionar un daño de años en muy poco tiempo. Y tienes que recuperar los años perdidos más el tiempo que, es decir, lo que le toca de manera por su edad, más todo lo que lleva atrasado. Entonces realmente, evidentemente cuanto antes empieces mejor, porque el hueco, el salto es más pequeño. Pero eso no significa que bueno, como ya tiene, yo qué sé, 10 años o 15 años no se puede hacer nada, siempre se puede hacer algo, ¿no? Siempre tiempo para empezar, nunca es tarde si la dicha es buena. Okay. I am just feeling really happy today. I'm so glad, we were able to do this today. We had some internet challenges as well, and but this was meant to be. So I'm glad all of the Wi-Fi things worked out as well. Yeah, I wasn't sure. I wasn't sure if I would have electricity today because of the storm. Right? It's literally still snowing outside. Like we when I woke up this morning, we already had a foot. And it's still snowing. So, I mean, we are used to it up here in the Northeast, but yeah, it's, I have all these beautiful birds outside my window. I mean, it's, I live in a very wooded area. Nice. So that's how, we got the deer and the Lyme disease and so, yeah. So it's like pluses and minuses, but anyways, well, thank you so very, very much for doing this today. And, I really appreciate it. And I'm very happy for both of you as well that Ángel is continuing with his progress. And I'm sure in the future, in the not too distant future, we will see that he has a much better flow of language. With my son, with language, here's the thing. With language, it is difficult to guide the brain that this is how the brain needs to progress. Everybody's body and immune system has its own innate intelligence. So some children speak really fast, whereas other areas lag behind. And some children, develop in other areas, and then the language comes in. And Ángel is young enough that all of this progress can be made. So, yeah. Es bueno escuchar eso. It's good to hear that. This is encouraging. Absolutely. I remember, literally. Not literally, let's talk about functional language, right? Functional language was acquired in 4th grade. And then fully functional meaning, understanding nuances, understanding facial expressions of other people, knowing
when to interrupt someone, how to interrupt someone, how to start a conversation, that did not really come until high school. Okay. But there was one more intermediate step in between, was when Brian was 11 years old. That's when he could speak fluently, but for whatever he wanted to speak about, like, he would, right? Yeah. So blah, 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 yeah, he was able to talk, he would go to doctor's appointments. He wanted to know what was wrong with his body. And all of his doctors encouraged him and said, you have to go to med school. You have to help other people. He said, yes, I will. But this was still, as you can tell, quite immature conversation, but he could talk. And then when he was 14, he presented at the New Jersey Lyme disease conference. And he also presented at Harvard Spalding, because he was invited to speak at the Lyme disease and co-infections and mold, recovery institute, Harvard Spalding Hospital at Harvard. So he was able to speak there. People asked him questions, he was able to answer. But when he started high school, that was when, I don't know, everything just clicked. Maybe it was puberty, right? Everything just kind of came together, and that was it. He was holding online groups and conversations. He's hosting and teaching people. He started learning computer languages. So from then on, we haven't looked back. But it just takes time with the language. Everything else came in. Yeah. Yes. Yeah. Yes. All right. Very good. I will. I don't know. I keep saying thank you, but once again, thank you before we end. No, And thank you for allowing us to share our story with the rest of the world and the Spanish community. Yeah. So, gracias. De nada. Well, what can I say after that amazing and heart-touching story? That was Angel's story of beautiful recovery from autism spectrum disorder. He's, we still have quite a bit of progress to look forward to, but so far he's made such amazing strides, hasn't he? Well, thank you again for joining me today. And I really look forward to seeing you at the next episode of Autism Uprooted. Namaste. Thank you for joining Master Herbalist Dr. Jodie A. Dashore, Director of the BioNexus Health Clinic and BioNexus Herbals, on the BioNexus Health Podcast. You can subscribe for free on most podcast apps. By subscribing, you encourage the algorithms to spread our messages of hope and healing. You may also leave a review on your preferred podcast app or share on your social networks to promote the podcast, where we explore and share information and stories about recovering and healing from chronic and environmental illnesses such as mold, biotoxin illness, Lyme disease, autism spectrum disorder, fatigue, Crohn's and colitis, mast cell activation syndrome, PANS, and more. For more information, visit bionexushealth.com. Information within this video, audio, or text, collectively known as the podcast, has not been reviewed by the FDA. Nothing within the podcast is intended as or should be construed as medical advice. Information is for general informational and educational purposes only. Consumers of the podcast should consult with their healthcare practitioners for medical recommendations. Seek the advice of a qualified healthcare provider. Do not disregard the advice of a healthcare provider based on any information from the podcast. The information within the podcast may contain information concerning dietary supplements or over-the-counter products that are not drugs. Our dietary supplement products are not intended for use as a means to cure, treat, prevent, diagnose, or mitigate any disease or other medical or abnormal condition.